Hello everyone, welcome to German Lingos. In this video, we will learn ordinal numbers. Numbers means Zahlen in German. We have already done cardinal numbers. Hopefully you have learned them well. So learning ordinal numbers will be very easy for you. Numbers are of two types, ordinal numbers and cardinal numbers. Ordinal numbers are like first, second, third, and cardinal numbers are like 1, 2, 3. Usage. Ordinal numbers are used to express these. Dates. They are used to express dates. For example, today is 1st of February. Ordinal numbers are used to describe the position or ranking of a person or an object. For example, she came second in the race. They are used to describe the floors of buildings. Like he lives on the 5th floor. Ordinal numbers are used to describe the direction. For example, the shop is located on the 5th street. Always use a dot after the ordinal numbers. Up to number 19, add suffix te to cardinal numbers to make ordinal numbers. Let's begin with the first number, erste. Erste. We simply add te to the cardinal numbers to make ordinal numbers, but it is an exception. Next number, zweite. Zweite. Dritte. Dritte. It is also an exception. Vierte. Vierte. Fünfte. Fünfte. Sechste. Sechste. Siebte. Siebte. This is also an exception. Achte. Achte. It is an exception. Neunte. Neunte. Zehnte. Zehnte. Elfte. Once again, elfte. Zwölfte. Zwölfte. Dreizehnte. Dreizehnte. Vierzehnte. Vierzehnte. Fünfzehnte. Fünfzehnte. Sechzehnte. Sechzehnte. Siebzehnte. Siebzehnte. Achtzehnte. Achtzehnte. Neunzehnte. Neunzehnte. 20 onwards, add suffix ste to cardinal numbers to make ordinal numbers. Zwanzigste. Zwanzigste. Einundzwanzigste. Einundzwanzigste. Zweiundzwanzigste. Zweiundzwanzigste.
dreiundzwanzigste, dreiundzwanzigste, vierundzwanzigste, vierundzwanzigste, fünfundzwanzigste, fünfundzwanzigste, dreißigste, dreißigste, vierzigste, vierzigste, fünfzigste, fünfzigste, sechzigste, sechzigste, siebzigste, siebzigste, achtzigste, achtzigste, neunzigste, neunzigste, hundertste, hundertste, einhunderterste, einhunderterste, einhundertneunte, einhundertneunte, tausendste, tausendste. Now let's learn how to use ordinal numbers in sentences. There are two ways to use ordinal numbers in sentences depending upon their usage. First one is with am and other one is with der, die, das. Am is used to tell the date. When you want to say on the first, then use am ersten. And when you want to say on the first, then simply use der, die, das erste. When using am, add suffix n to the ordinal number. Let's understand this with the help of examples. Am 2. Februar means on the 2nd of February. Ich habe am 2. April Geburtstag means I have birthday on the 2nd of April. Valentinstag ist am 14. Februar means Valentine's Day is on 14th of February. When to use der, die, das? The articles der, die, das change according to the gender of noun. Let's understand with the help of examples. Der erste Tag means the first day. Die zweite Pizza means the second pizza. Das dritte Haus, that means the third house. Heute ist der 2. Januar means today is the 2nd of January. Der 1. Januar ist Neujahr means the first day of January is New Year. Next example. Der 14. Februar ist Valentinstag. Guess the ordinal numbers. I will show you a number and you have to guess which number is this. Let's begin. Can you guess this number? And the answer is vierte. Once again, vierte. Next number.
And the answer is neunte. Neunte. Next number. And the answer is achtzehnte. Achtzehnte. Guess this number. Answer is elfte. Elfte. Next number. Answer is einundzwanzigste. Once again, einundzwanzigste. Guess this number. Answer is zehnte. Zehnte. Next number. Fünfzigste. Fünfzigste. Which number is this? And the answer is siebzehnte. Siebzehnte. Guess this number. Answer is achte. Achte. Next number. Neunzigste. Neunzigste. At a glance, let's revise quickly the ordinal numbers. Der, die, das Erste, am ersten. Zweite, zweiten. Dritte, dritten. Vierte, vierten. Fünfte, fünften. Der, die, das Sechste, am sechsten. Siebte, siebten. Achte, achten. Neunte, neunten. Zehnte, zehnten. Der, die, das Elfte, am elften. Zwölfte, zwölften. Dreizehnte, dreizehnten. Vierzehnte, vierzehnten. Fünfzehnte, fünfzehnten. Der, die, das Sechzehnte, am sechzehnten. Siebzehnte, siebzehnten. Achtzehnte, achtzehnten. Neunzehnte, neunzehnten. Zwanzigste, zwanzigsten. Der, die, das Dreißigste, am dreißigsten. Vierzigste, vierzigsten. Fünfzigste, fünfzigsten. Sechzigste, sechzigsten. Siebzigste, siebzigsten. Der, die, das Achtzigste, am achtzigsten. Neunzigste, neunzigsten. Hundertste, hundertsten. Tausendste, tausendsten. Please comment, like and subscribe. Thank you for watching.